So I don't know if we made up our mind on what we're going to do today. Yeah, I will ask the crowd, and I will also say my personal opinion. My personal opinion, it would be nice to start Srimad Bhagavatam, and I will ask also people now. Гурудев спрашивает, что будем читать, и я сказала, мое личное мнение – это Шримад Бхагаватам. Но до этого кто-то еще предлагал Лиламриту, но мое личное мнение – Бхагаватам. Пожалуйста, скажите, что вы хотите читать. Yeah, I had a little inspiration for today. I don't know if it will take the whole time, but we could read Brahma Samhita. You know, we chant it every once in a while, but we never read the translation. У меня было вдохновление почитать на сегодня, может, не на весь день, почитать Брахма Самхиту. Yeah, that's nice. So we could go over all those slokas, you know, the ones we normally chant. Все шлоки. That's a good start for Srimad Bhagavatam anyway. В любом случае, прочесть Брахма Самхиту – это хорошее начало до чтения Бхагаватам. So, Om Agana Timinandasya Ganangana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarini. Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pratayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare. Okay. So, welcome everybody. Shabbat Shalom. Shalom Shabbat or whatever. Всем мирной субботы. Hare Krishna, Shabbat, Hare Krishna, Shalom. Om. Shalom. Shall we Om? That's what it means, right? Shall we chant Om? Shalom. Yes, we should.
Om. So, you have a translation of Brahma Samhita? Yeah, I have. I think So we'll give it a try. good of this translation, purport of Brahma Samhita, it was made by Prabhupada or by Bhaktisiddhanta Saraswati? Bhaktisiddhanta and one of his disciples, Okay. that Professor Sanyal or something, his very disciple had very similar language. Hmm. But the commentaries by Jiva Goswami, which we don't normally read, but we should, because it's nice to just chant it, but it's much better if we really study it. So I think we'll do that. We'll go over the whole thing, right? I used to chant it every day, and then I, got into other things, and then. You chanted like whole thing, or you chanted those, those some shlokas that we usually chant? No, starting with those slokas, the ones we usually chant. Mm. But reading it, we don't, like every yagya or something, everybody chants, and more or less everybody knows it, but we never read the translations. Yeah, this purpose, they're quite far out, actually. I just wonder how many devotees have ever read the translation. Yeah. Let's try it. I just want to know everything about Krishna. Lord Chaitanya found this book, Brahma Samhita. Господь Чайтанья нашел эту книгу Брахма Самхиту. Я спросила, это комментарий не Шрилы Прабхупады, и это комментарий Бхактисиддханта Сарасвати, кого-то из его учеников, и также это основано на комментарии Дживы Госвами. Обычно преданные не читают комментарии, но знают эти шлоки. И Махарадж говорит, интересно вообще, как много преданных, в принципе, когда-либо читали комментарии к Брахма Самхите, и мы будем сейчас это делать. And Lord Chaitanya found it, he got so excited. Господь Чайтанья он был очень счастлив, когда он нашел рукопись Брахма Самхиты, и он позаботился о том, чтобы ее переписали. Took it back to Bengal and gave it to everybody to copy, and he was really mad at the book distribution. Он вернулся в Бенгалию и позаботился, чтобы и там все сделали копию, и он был полностью погружен в распространение этой книги. He said there's no book like it. And he went on and glorified. И он прославлял нон-стоп это произведение. Okay, Chintamani Pakarasadma Sukalpa Briksha Laksha Vitesha Sapira Vitalayantam Lakshmi Sahasra Satya Sambrahma Sevimanam Govindamadi Pusham Tamahamidram. I mean, everyone knows that. Все знают это. It's 29, yes? Yeah. That's the one we sing we play every morning. Go Jamuna chanting. Мы раньше почти каждое утро пели эти шлоки. Ямуна. Ishvara Parama Krishna Sachet Ananda Vigraha Nadi Radhir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna is the supreme controller. He's the beginning of everything, but he has no beginning. He's the cause of all causes, but he has no cause. That's Кришна
известный как Говинда, Всевышний Господь, абсолютная истина, Он вечен и полон блаженства, а тело Его духовно. Безначальный, Он сам начало всего сущего и причина всех причин. I worship Govinda. This is number 29. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, yielding all desire, in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or gopis. Окруженному миллионами древ желаний, в обители из множества исполняющих всех желаний самоцветов, хранителю коров, дарительниц изобилия, кому всегда с великой любовью служат сотни тысяч богинь Лакшми, ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. Purport. By the word Chintamani is meant transcendental gem, just as Maya builds this one universe. Just I gotta clear my. Техническая минутка. Little tiny piece of dust or something gets caught in your throat and you can't talk. Little piece of dust gets in your eye and you can't see. You know, a little bit of nonsense gets in your mind and you can't think of Krishna. Маленькая крошка может попасть не в то горло и невозможно откашляться и говорить. Маленькая крошка попадет в глаз, и мы не можем видеть нормально. Одна дурацкая мысль попадет в ум, и мы не можем сосредотачиваться на Кришне нормально. And a little bit of Krishna, you can't think of Maya. That's why we're trying to give everybody, we're trying to approach everybody with Chandra. Kick out the jam. И поэтому, если мы не думаем о Кришне, мы будем думать о Майе. Именно поэтому мы подходим ко всем, чтобы выбить эти соринки из головы людей. The word Chintamani is meant transcendental gem. As Maya builds this mundane universe with 5 material elements, so the spiritual potency has built the spiritual world of transcendental gems. The Chintamani would serve as material for the building of the abode of the Supreme Lord in Gokula, is a far greater and more agreeable entity than the philosopher's stone. Комментарий 29 тексту Брахма Самхиты. Здесь слово «чинтамани» следует понимать в смысле нематериальный драгоценный камень. Подобно тому, как энергия Майи формирует материальный мир из 5 главных элементов материи, божественная энергия творит духовный мир из духовного материала чинтамани. Чинтамани, послуживший строительным материалом обители Всевышнего Господа, несравнимо более редкий и красивый камень, чем обыкновенный чинтамани, известный под названием философского камня. The purpose tree yields only the fruits of piety, wealth, fulfillment of desire, and liberation. But the purpose trees in the abode of Krishna give innumerable fruits of checkered divine love. Kamadhenus, cows yielding the fulfillment of desire, give milk when they are milked. But the Kamadhenus of Goloka give oceans of milk in the shape of the fountain of love, showering transcendental bliss that does away with the hunger and thirst of all the pure devotees. Обычное древо желаний приносит плоды дармы, артхи, камы и мокши, праведности, богатства, исполнения желаний и освобождения. В то время как деревья желаний в обители Кришны приносят разнообразнейшие и бесконечные плоды божественной любви. Обычные кама-дену, коровы изобилия, дают молоко всякий раз, когда их доят, в то время как из вымени коров Галоки постоянно течет океан молока, источник божественной любви, проливающий духовную радость на чистых преданных джив, утоляя их голод и жажду. Some really long sentences. The word Laksha and Sahasrashata signify endless numbers. The word Sambrahma or Sadara means being saturated with love. Here, Lakshmi denotes Gopi. Adi Purusha means he who is the primeval Lord.
Слово Лакша-Лакша и Сахасра-Шата или сотни тысяч богинь Лакшми указывает на бесконечное множество. Термин самдхарама, описывающий служение Кришне этих богинь Лакшми, имеет значение такое: сердцами, исполненными любви. Имя Лакшми указывает на прекрасных девушек-пастушек гопи, а выражение Ади Пуруша употребляется в смысле тот, кто является началом всего сущего. Venam kavantam adavinda dalaya taksham barhavatam samasitam bhupasundalangam kandarpakoti kamaniya vishesha shobham govindam adi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute, with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock feather, with a figure of beauty tinged with the hue of blue cloud, and his unique loveliness, charming millions of cupids. Всегда играющий на флейте, тот, чьи глаза, словно лепестки расцветшего лотоса, а голова украшена пером павлина, чей прекрасный облик имеет оттенок синей тучи, обладатель несравненной красоты, пленяющий миллионы богов любви. Ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. Purport. The matchless beauty of Krishna, the Supreme Lord of Goloka, is being described. Krishna, the all-pervading cognition, has a spiritual form of his own. The form of Krishna is not fanciful creation of imagination, formed after visualizing the beautiful things of the world. That's such amazing sentences. Does it sound that good in Russian? I mean, I listen to the English and I look to Russian and it seems like different things. Well, the idea is the same. I hope. But the language quality is very hard to match. The meaning is easy. It's just that the language is so beautiful, it's bewildering. Yeah. Okay, read that much. Здесь описана несравненная красота Кришны, пленившего сердца жителей Голоки. Всемогущее сознание Кришна обладает собственным духовным образом. Не следует думать, что облик Кришны можно вообразить, проводя параллели с прекрасным в материальном мире. What Brahma saw in his ecstatic trance of pure devotion is being described. Krishna is engaged in playing on his flute. That flute, by its enchanting musical sound, attracts the hearts of all living beings. Just as a lotus petal produces a pleasant sight, so the two beautiful eyes of Krishna, who cause the manifestation of spiritual vision, display the unlimited splendor and beauty of his moon-like face. It's also very poetic in Russian. Здесь описывается то, что видит Брахма в духовном самадхи преданности. Кришна виртуозно играет на флейте, чарующая череда звуков этой флейты пленяет сердца всех живых существ. Как лепесток лотоса проливает сладость на наши сердца, так откровение божественного видения глаза Кришны усиливают безграничную красоту его луноподобного лика. The loveliness that adorns his head with peacock feather figures the corresponding feature of the spiritual beauty of Krishna. Just as a mass of blue clouds offers a specifically soothing, pleasant view, the complexion of Krishna is analogously tinged with spiritual dark blue color. The beauty and loveliness of Krishna is far more enchanting than that of Cupid multiplied 1,000,000 times. Его особая неземная красота дополняется удивительным украшением павлиним пером, венчающим его голову.
Приятный покой разливается в нашем сердце при виде синей дождевой тучи. Цвет тела Кришны также подобен туче. Его тело имеет божественный темно-синий оттенок. Даже если бы мы могли увидеть или представить себе качества Бога любви этого мира, умноженные в миллионы раз, они поблекли бы рядом с необыкновенной красотой Кришны. Alola Chandra Kalasadvanamaya Vamsi Ratnangadam Pranaya Kali Kalavilasam Shamam Tribanga Lalita Niyata Prakasam Govindamadi Prushaham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, round whose neck is swinging a garland of flowers beautified with the moon locket, whose two hands are adorned with the flute and jeweled ornament, who always revels in pastimes of love, whose graceful threefold bending form of Sham Sundar is eternally manifest. Вокруг его шеи гирлянда лесных цветов, мерно качающиеся из стороны в сторону, с украшением из павлиньих перьев. В руках его, унизанных драгоценными браслетами флейта, вечно наслаждающегося играми любви, Шьямасундару, чей вечный образ пленительно изогнут в 3 местах, того предвечного Господа Говинду я почитаю. Report. In the sloka beginning with Chintamani Prakara, the transcendental region and the spiritual names of Govinda. In the sloka beginning with Venum Kambantam, the eternal beautiful form of Govinda. And in this sloka, the amorous pastimes of Govinda, the embodiment of his 64 excellences, have been described. All the spiritual affairs that come within the scope of description in the narration of the ecstatic mellows are included in the spiritual amorous sports of Govinda. Текст, начинающийся со слов Чинтамани Пракара, это описание обители Бога и божественных имен, первое из которых Говинда. Текст Венум Кванантам описывает вечный божественный облик Господа. В данном тексте описаны его игры любви, воплотившиеся в 64 духовных качествах. В числе этих игр можно найти любое деяние Господа из разряда его священных супружеских отношений Мадхурья Рас. Nice, huh? Angani yati sakalendriya vrittimanti pashyanti panti kalayanti charam jaganti andantarasta paramanu chayantarastam govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs, and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, чей образ есть средоточие блаженства, сознания истины, и оттого излучает ослепительное сияние. Любая часть его духовного тела обладает способностями всех его органов чувств, тогда как сам он вечно наблюдает и хранит неисчислимые духовные и материальные вселенные, властвуя над ними. Purport. For want of a taste of things spiritual, a grave doubt arises in the minds of those who are enchained by worldly knowledge. On hearing a narration of the pastimes of Krishna, they think that the truth, tattva, regarding Krishna is the mental concoction of certain learned scholars, created by their imaginative brains out of the material drawn from the mundane principles. Комментарий. Порой в умах людей, ограниченных мирским знанием, из-за отсутствия у них вкуса к духовному, возникает серьезное сомнение.
слушая описание удивительных игр Лил Кришны, они полагают, что образ Кришны был рожден богатым воображением нескольких ученых мужей и опиравшихся на опыт мирской жизни. Желая развеять подобные весьма опасные сомнения в данном и в последующих 3 текстах, Брахма научно объясняет разницу между материальной и духовной природой, старается передать понимание Кришна-лил, постигаемое в глубокой сосредоточенности полностью погруженного в себя чистого сознания. With the object of removing this harmful doubt, Brahma, in this and 3 following shlokas, after distinguishing between the 2 things, that is, spirit and matter, in a rational manner, he has tried to make one understand the pure Leela of Krishna, obtained by his unmixed ecstatic trance. Brahma wants to say that the form of Krishna is all existence, all knowledge, and all bliss, whereas all mundane experiences are full of palpable ignorance. Цель Брамы показать, что тело Кришны состоит из вечности, сознания и блаженства, в то время как природа всех материальных явлений – тьма неведения. Помимо этого важного различия между духовным и материальным началом следует понять основной принцип. Нематериальное лежит в основе и начале всего существующего, ибо в нем вечно присутствует изначальная личность, различие и разнообразие. Вот почему о божественной обители, божественном образе, божественных имени, качествах и играх говорится как о зримой реальности. Although there is specific difference between the 2, the fundamental truth is that spiritual affairs constitute the absolute source. Specification and variegatedness are ever present in it. By them are established the transcendental abode, form, name, quality, and sports of Krishna. It is only by a person possessed of pure spiritual knowledge and freedom from any relationship with Maya that these amorous pastimes of Krishna can at all be appreciated. The spiritual abode, the seat of pastimes, emanated from the Chit potency and formed by Chintamani, transcendental philosopher's stone, and the figure of Krishna are all spiritual. Just as Maya is a perverted reflection of the spiritual potency, the variegatedness created by Maya is a perverted reflection of spiritual variegatedness. Wow, amazing. I mean, Prabhupada gave us all this, but in simple sentences, you know, which is also amazing. Это невероятно, что тут написано, и Прабхупада дал нам, конечно, то же самое, но более простыми словами, что тоже само по себе невероятно, как он это делал. Я надеюсь, я там читаю. Ощутить вкус этих удивительных игр может только человек, обладающий чистым и духовным разумом, а также полной, свободной от мирских дел и помыслов. Святая обитель – место удивительных деяний, созданное из духовных, исполняющих желания драгоценных камней. Проявлена божественная энергия, так же, как и образ Кришны. Все это нематериально. Подобно тому, как энергия Майя является тенью энергии Чит, нематериальной силы, так и создаваемое Майей разнообразие есть бледное подобие тень великого разнообразия нематериального мира. Именно по этой причине в материальном мире возникает некое подобие духовного разнообразия. Несмотря на их подобие, между ними остается множество различий. Основной порок материального – его низменность, но нематериальная реальность свободна от этого недостатка. Между Кришной и его телом нет разницы. Порабощенная материя, душа ее тела. Не понимаю, там читаю вообще. I kind of Okay. you're reading the purport to number 32, correct? 32, yeah. Okay. So a mere semblance of the spiritual variegatedness is only noticed in this mundane world. Notwithstanding such semblance, the 2 are wholly different from one another. This very far out. I mean, I could really lecture on all this. We see so much, in other words, we see so much variety
in this material world, and we're fascinated by it, but it's just nothing compared to the variety of the spiritual world. То есть мы видим, смотрим на этот мир, и нам кажется, что он полон разнообразия и яркости какой-то, но тут описывается, что это несмотря на это разнообразие, это всего лишь блеклый оттенок вообще истинной реальности. So the mere semblance, notwithstanding such semblance, that means they're similar. The two are wholly different. The unwholesomeness of matter is its defect, but in the spirit there is variegatedness, which is free from any fault or contamination. The soul and the body of Krishna are identical, whereas the body and soul of fallen creatures are not so. Несмотря на их подобие, между ними остается множество различий. Основной порок материального – его низменность, но нематериальная реальность свободна от этого недостатка. Между Кришной и его телом нет разницы. Порабощенная материя, душа и ее тело – два различных начала. In the spiritual sphere, there is no such difference between body and soul, between the limbs and their proprietor, between the attributes and the object possessing them of this world. But such difference really exists in the case of conditioned souls. Для изначального нематериального образа не существует отличия тела и воплощенного в теле, тела и его органов, характера и его обладателя. Такие отличия можно обнаружить лишь у порабощенной материальной души. Limb, though Krishna is, his every limb is, that means arms and legs. His every limb is the whole entity. He performs all varieties of divine spiritual functions with every one of his limbs. Hence, he is an indivisible whole and perfect transcendental entity. Both Jiva, soul, and Krishna are transcendental. So they belong to the same category. But they differ in this, that the transcendental attributes exist in the Jiva soul is infinitesimally small degrees, whereas in Krishna, they are found in their fullest perfection. Those attributes manifest themselves in their proper infinitesimality only when the Jiva soul attains its unadulterated spiritual status. Хотя Кришна владелец органов своего тела, каждый из таких органов тоже Кришна во всей полноте. В каждой из частей его тела присутствуют все его духовные способности. Поэтому он неделимая, полная духовная истина. Как Кришна, так и душа Дживатма духовны, и поэтому принадлежат к одной категории. И все же между ними существует различие. Оно состоит в том, что все духовные качества присутствуют в индивидуальной душе в ничтожных пропорциях. Кришна же обладает ими в безграничной полноте. Когда Джива обретает свою духовную форму, эти качества явно проявляются, но проявляются в ничтожно малой пропорции. The Jiva soul attains the nearest approach to the absolute identity only when the spiritual force of ecstatic energy appears in him by the grace of Krishna. Still, Krishna remains the object of universal homage by reason of his possession of certain unique attributes. These fourfold unrivaled attributes do not manifest themselves in Narayan, the Lord of Vaikuntha, or in the primeval Purusha avatars, or in the highest deities such as Shiva, not to speak of the Jiva. Shiva. Actually, it's Shiva, not Shiva. Когда по милости Кришны энергия блаженства, нематериальная энергия хладини, не входит в сердце живого существа, то обретает совершенство, напоминающее, что обладает некоторыми особыми
качествами, делающими его объектом поклонения всех живых существ. Эти 4 качества не присущи ни повелителю Вайкунтхи, ни экспансиям Пуруша Аватарам. Они отсутствуют и в богах, возглавляемых Гиришей, Господом Шивой, не говоря уже о простых дживах. Yeah, that's, I guess, not really important, but everybody says Shiva, but it's Shiva. Все говорят Шива, но на самом деле правильно говорить Шива. Okay. Advaitam Achyutam Anadi Mananta Rupam Ajam Purana Purusham Navayovanam Cha Vede Shudurlabam Adurlabamatma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is inaccessible to the Vedas, but obtainable by pure and unalloyed devotion of the soul, who is without a second, who is not subject to decay, who is without a beginning, whose form is endless, who is the beginning and the eternal Purusha, yet he is a person possessing the beauty of a blooming youth. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, недостижимому даже посредством вет, но достижимому преданностью души. Он единый, непогрешимый, безначальный и бесконечный. Он начало, и хотя он старейший, он вечно юный, прекрасен. Report. Advaita means indivisible truth, who is knowledge absolute. And just that's one far out sentence. Eyeball? Who got cut off? Okay, sorry, folks. I'm just waiting for Yoga Maya to get back. Комментарий. Слово «адвайта» указывает на единую, неделимую истину. Хотя из него исходит сияние бесконечного Брамана, и он распространяет себя в виде своего частичного проявления параматмы, тем не менее он остается неделимым. Слово «ачута» означает, что хотя он и приходит в этот мир в виде мириад аватар своих полных экспансий, и бесчисленные дживы исходят из него в виде отделенных частиц, тем не менее он остается высочайшим целым. Okay, Advaita means indivisible truth, who is knowledge absolute. Слово «адвайта» указывает на единую, неделимую истину. Brahman, the infinite, emanates from him as his effulgence, and God immanent as his constituent. But nevertheless, he remains one and indivisible. Achyuta means that through myriads of avatars emanate from him as subjective portions, and millions of jivas as separated spiritual particles. Still, he remains intact as the undivided whole of fullest perfection. Though he indulges in exhibiting the pastimes of birth, etc., still he is without beginning. Слово «ачута» означает, что хотя он и приходит в этот мир в виде мириада аватар своих полных экспансий, и бесчисленные живые исходят из него в виде отделенных частиц, тем не менее он остается высочайшим целым, несмотря на проявление им его. Though he disappears after the pastimes of his appearance, still he is eternal. Though without origin, he is with an origin in his pastimes of appearance. And although eternal in essence, he is still a person in the full bloom of youth.
The sum and substance of it is that although he possesses diverse and apparently mutually contradictory qualities, still they are in universal harmonious concordance by dint of his unthinkable potency. Несмотря на проявление им его лил, начиная с лил рождения, он анади безначален. Несмотря на прекращение им своих проявленных лил, он ананта бесконечный. И хотя он безначален, в играх своего прихода на землю он рождается адья. И хотя он вечная личность, он исполнен неувядающей юности. This is what is meant by Chid Dharma, transcendental nature, as distinguished from the material. His graceful threefold bending form with flute in hand possesses eternal blooming youth and is above all unwholesomeness that is to be found in limited time and space. In the transcendental realm, there is no past and future, but only the unalloyed and immutable present time. In the transcendental sphere, there is no distinction between the object and its qualities, and no such identity as is found in the limited mundane region. Hence, these qualities that seem to be apparently contradictory in the light of mundane conception, limited by time and space, exist in agreeable and dainty concordance in the spiritual realm. Wow. Beautiful. И глубинный смысл данного стиха состоит в том, что хотя Господь обладает множеством разных несовместимых качеств, благодаря его непостижимому могуществу, все эти качества абсолютно гармонично сочетаются между собой. Такова божественная природа, или иначе говоря, таково очевидное различие между духовным и материальным телом. Он держит флейту, а его прекрасно изогнутая в трех местах юносу. Он целиком пребывает вне сферы действия болезненных проявлений, присущих материальному миру. Он вечно блистает в своей божественной обители, всегда находясь в настоящем времени, свободном от прошлого или будущего. Противоречия между формой и содержанием, наблюдаемые в переменчивом материальном мире, полностью отсутствуют в царстве Бога. По этой причине все качества, представляющиеся противоречивыми при рассмотрении идей, связанных с материальным временем и пространством, вечно гармонично и неподражаемо сочетаются между собой в духовном мире. How can the jiva realize such unprecedented existence? The limited intellectual function of the jiva is always contaminated by the influence of time and space, and is therefore not in a position to shake off this limitedness. If the potency of cognitive function does not extend to the realization of the transcendental, what else can? In reply, Brahma says that the transcendental absolute is beyond the reach of the Vedas. The Vedas originate in sound, and sound originates in the mundane ether. Как Дживе ощутить эту возвышенную жизнь, а материальные способности ее восприятия всегда сквернены и ограничены несовершенствованием времени и пространства, поэтому она не в силах отказаться от материальных представлений. Но если органы восприятия бессильны постичь духовную природу, то каким же средством можно достичь ее? В ответ Брахма говорит, что Царство Бога недоступно посредством вед, ведь основа вед – это звук, а звук – порождение материальной природы. Вот почему веды не могут непосредственно явить нам нематериальную галоку. Лишь когда веды насыщаются божественной энергией, они способны отчасти явить это царство. So the Vedas cannot present before us a direct view of the transcendental world, Goloka. Wow. This is very amazing explanation. Невероятное объяснение. Yeah, very mind-blowing. Well, like it says in Chaitanya Charitamrita many times, that you won't find this in the Vedas, and this is beyond the Vedas. You know, so we just accept that, but I never really tried to figure out but the Vedas originate in the mundane world. They're not for the spiritual world. So they can't give us a view of Goloka.
But then it says, only when the Vedas are imbued with the chit potency, they are enabled to deal with the transcendental. Часто мы обмениваемся впечатлениями, что это просто вау, как тут написано, такое объяснение. И Махарадж говорит, что часто в читании Чаритамрити упоминается, что это знание, оно превыше вед, этого знания их не найти в ведах и так далее. И Махарадж говорит, я никогда не задумывался именно почему. И тут вот объяснение, что веды, они исходят из материального элемента, из звука, и поэтому они не могут по-настоящему открыть духовную реальность по этой причине. И только если лишь когда веды насыщаются божественной энергией, то тогда они способны отчасти явить это царство духовное. But Goloka reveals itself to every jiva soul when he is under the influence of the spiritual cognitive potency joined to the essence of ecstatic energy. The ecstatic function of devotion is boundless and is surcharged with unalloyed transcendental knowledge. That knowledge reveals Goloka Tattva, the principle of the highest transcendental, in unison with devotion, without exerting itself separately, but as a subsidiary of unalloyed devotion. И все же каждая джива способна получить откровение о Галоке, когда та же божественная энергия воздействует на нее посредством божественного сознания самвид, благодаря сосредоточению на глубинной сути энергии божественного блаженства, порождающий поток преданности в душе. Блаженный поток преданности безграничен. Он суть чистого блаженства сознания. Такое восприятие самой сердца преданности, не объявляя о себе как о какой-то особой форме знания, оно является несомненным признаком безраздельной преданности. Именно оно открывает дживе царство Галоки. Such amazing use of words. Fantastikoti shatasatara sambragamyo by your atapi manaso muni pungavanam sopyasti yat prapatasingna vichincha tatve govindamari prusham samaham vajami. I worship Govinda, the primeval Lord. Only the tip of the toe of whose lotus feet is approached by the yogis who aspire after the transcendental and betake themselves to pranayama by drilling the respiration, or by the gyanis who try to find out the non-differentiated Brahman by the process of elimination of the mundane, extending over thousands of millions of years. Йоги, следуя путем подчинения себе жизненного дыхания, величайшие мудрецы следуют путем обострения восприятия, тщательно отсеивая все нереальное в поисках лишенного многообразия Брахмана. Все они стремятся достичь неземной истины мирскому разуму. И после великих усилий, продолжающихся миллиарды лет, им удается достичь лишь граничному Господу, где в Индии поклоняются. Purport. The attainment of the lotus feet of Govinda consists in the realization of unalloyed devotion, the Kaivalya realized non-alternative state, which is attained by the Ashtanga yogis by practicing trance for thousands of millions of years, and the state of merging into the non-differentiated impersonality of Godhead, beyond the range of limitation attained by non-dualists after the similar period
past in distinguishing between the spiritual and non-spiritual, in eliminating things of the limited sphere, one after another, by the formula of not this, not that, are simply the outskirts of the lotus feet of Krishna, and not the lotus feet themselves. Sorry, that's a big one of those sentences. Нектарный вкус чистой преданности обретая с достижением лотоса подобных слов Господа. Единство с Богом достигаемо санга-йогами после миллиардов лет медитации и растворения своего «я» в недвойственном Брахмане путем созерцания безличного начала, которого в конечном итоге достигают великие философы, по единстве себя в течение срока и поочередно отвергают материального мира. Не то, погруженные в глубь внешней сферы, окружающей лотосный сок. The long and short of this matter is, Kaivalya, or merging into Brahman, constitutes the line of demarcation between the world of limitation and the transcendental world. For unless we step beyond them, we can have no taste of the variegatedness of the transcendental sphere. These conditions are the simple absence of misery, arising from mundane affinity, but are not real happiness or felicity. If the absence of misery be called a bit of pleasure, then also that bit is very small and of no consequence. Весьма важный момент состоит в том, что Кайвалия или Брахмалая, разрыв связи с материей и растворение в абсолюте, подразумевает пребывание в области между материальным миром и царством Бога. И превзойти эти два состояния необходимы условия для познания разнообразия царства Бога. Все достижения, идущих этим путем, такой относительности, достигаемое посредством отрицания, это никак нельзя назвать счастьем. Даже если какая-то доля счастья и просматривается в их беспечальном состоянии, оно будет очень скудным и незначительным. Мало просто избавиться от существования в материальном мире. Подлинное совершенство состоит в обретении дела существования в надмирной реальности. Достичь этого можно лишь по милости Бога, проявляющейся в форме преданности, и никогда путем пресных и натужных умозрительных построений. It is not sufficient to destroy the condition of materiality, but the real gain of the jiva is his eternal existence in his self-realized state. This can be attained only by the grace of unalloyed devotion, which is essentially chit, or transcendental in character. For this end, abstract and uninteresting mental speculation is of no avail. Wonderful. Wonderful, wonderful. Мало просто избавиться от существования в материальном мире. Подлинное совершенство состоит в обретении дела и существования в надмирной реальности. Достичь этого можно лишь по милости Бога, проявляющейся в форме преданности, и никогда путем пресных и натужных. Eko piso rajaitum jagadanda kotim yakchaktir asti jagadanda vita chayam yadanta andantarasta paramanu chayantarastam govindamari prusham tamaham bhajami. He is an undifferentiated entity, as there is no distinction between potency and the possessor thereof. In his work of creation of millions of worlds, his potency remains inseparable. All the universes exist in him, and he is present in his fullness in every one of the atoms that are scattered throughout the universe at one and the same time. Such is the primeval Lord whom I adore.
Он единая истина и могущество, и могущество, и могущество его проявляется в творении миллионов вселенных, неотделимо его самого. Все вселенные пребывают в нем, и в то же время он находится внутри, Господь гоняет. Purport. Krishna is the highest of all entities. In him is an entity which is termed Chit, which is distinct from the principle of limitation. By his inconceivable power, he can at will create numberless universes. All the mundane universes owe their origin to the transformation of his external potency. Again, his abode is beyond human conception, since all worlds, limited and spiritual, exist in him, and he resides simultaneously in his fullness and entirety in all the atoms of all the worlds. All pervasiveness is only a localized aspect of the majesty of Krishna, the Lord of all. Though he is all pervasive, yet in his existence everywhere in the mundane shape consists of spiritual lordship beyond human conception. В Кришне пребывает высшее нематериальное начало Чит, резко отличающееся по природе от материальных стихий. По своей благой воле и посредством своей непостижимой энергии он создает бесчисленные вселенные. Весь мир есть преобразование его энергии, и все же сам он всегда пребывает вне пределов этого мира. Все миры, как духовные, так и материальные, существуют в нем, и в то же время он во всей своей полноте находится внутри каждой вселенной и, более того, внутри каждого атома каждой вселенной. This argument favors the doctrine of simultaneous, inconceivable distinction and non-distinction, and knocks down the contaminating Maya body and other allied doctrines. I have to, couple minutes. Великолепие. Хотя он всепроникающий, тем не менее он присутствует всегда и везде в своей безупречной форме, исполненной очарования и имеющей средние, сходные с человеческими пропорциями тела. Таково его сверхъестественное величие. Данная истина подтверждает истинность самого разнообразного из религиозных учений, учения об одновременном непостижимом единстве и отличии, напрочь опровергая ущербную точку зрения майявады и родственных ей имперсональных доктрин. Always get the warning, if you don't plug in your computer, it's going to stop in a few minutes. Предупреждение. От компьютера все надо подзарядить. If you don't chant and read, you're going to stop also. You're going to forget. Если мы не будем воспевать и читать, то мы тоже скоро можем разрядиться быстро. We have to stay plugged in, connected. Должны быть все время подключены. Yad bhava bhavita diyo manujastataiva samprapya rupa mahima sanuyanubhusha suktayaryameva nigama patitaistuvanti govindamadi prusham tamaham bhajami. I adore the same Govinda, the primeval Lord, in whose praise men who are imbued with devotion sing the mantra suktas
told by the Vedas, by gaining their appropriate beauty, greatness, thrones, conveyances, and ornaments. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, от любви к которому тают сердца людей. И красота таких людей достигает высшего расцвета, равно и место, на которых они восседают, их средства передвижения и украшения. Гимнами, мантрами вед воспевают они его славу. Purport. In discussing rasa, we meet with 5 kinds of devotion or service. Shanta is unattached, dasya is pertaining to reverential, willing service, sakya or friendship, vatsalya or parental love, and shringara or juvenile love. Согласно философскому учению о расе, предрасположенности чистого сердца, характер преданности души может принадлежать к одному из 5 видов: шанта, дастя, сакья, ватсалия и шрингара, безмятежность, служение, братство, родительство и супружество. Hare Krishna. The devotees, surcharged with the idea of their respective service, serve Krishna eternally and ultimately reach the goal of their respective ideals. They attain the real nature of their self, befitting their respective rasas, their glories, conveyances, seats, befitting their sacred service, and the transcendental qualities of ornaments, enhancing the beauty of their real nature. Those who are advocates of Shantaras attain the region of Brahma Paramatma, the seat of eternal peace. Those of Dasyaras go to Vaikuntha, the spiritual majestic abode of Sri Narayan. Those of Sakya, Vatsalya, and Madhura, juvenile love, attain Goloka Dham, Krishna's abode above Vaikuntha. Утверждаясь в присущем им виде преданности, слуги Господа несут порученное им служение надлежащей форме Кришны, достигая в итоге своего подлинного предназначения. В соответствии со своей расой они достигают полного расцвета своей славы, обретая свой истинный духовный образ, надлежащее местоположение, святое место своего служения и поклонения, достойные их средства передвижения и наделенные божественными качествами украшения, еще более умножающие их красоту. Обладающие шанта-расой достигают места глубочайшего покоя обители Брамана и Параматмы. Приверженные дася-расы достигают величественной Вайкунтха-дамы. Обладающие же чистой сакья, ватсали и мадури расы достигают Галока-дамы, расположенной выше Вайкунтхи. Достигнув своего высшего предназначения, они обретают средства и качества, соответствующие их расе, и все они поют священные гимны вед. Into juvenile, I never heard it expressed that way before. That means by young people, you know. Это как молодые люди, выражение. They worship Krishna by the suktas depicted in the Vedas with the ingredients of the objects befitting their respective ras. In those regions, the Vedas, under the influence of the spiritual potency, in certain passages speak of the pastimes of the Supreme Lord. The liberated souls chant the name, qualities, and pastimes of the Supreme Lord under the guidance of the same spiritual potency.
Определенные разделы вед призывают человека принять прибежище в божественном могуществе и открывают нам священные игры Всевышнего Господа, так и полностью освобожденные чистой бхакти, найдя прибежище в божественном могуществе, продолжают служить Господу посредством различных духовных методов, воспевая славу Его игр. Ananda Chinmay Rasa Pratibhavi Tabir Ya Eva Nijarupa Kalapalabi Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhutto Govinda Mari Prushaham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency possessed of the 64 artistic activities in the company of her confidantes, Sakis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. Он вечно пребывает в своей священной обители Галоки со своей нематериальной второй природой, собственным «я», его энергии блаженства живым воплощением возвышенных 64 искусств Шри Радой, ее различными полными экспансиями, ее наперстницами, чьи сердца исполнены высочайшей расы, радости и блаженства святой любви. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, которым живут души, любящие Его. Purport. Although the Lord Absolute and his potency are one and the same existence, still they exist eternally as separate entities, as Radha and Krishna. In both the ecstatic energy and the transcendental Lord Krishna, there exists Shringaras, amorous love, whose quality is inconceivable. The Vibhava extension of that rasa, mellow quality, is twofold. That is, alambana and udipana, stimulation. Of these, alambana is twofold. That is, ashraya and vishaya, supported and supporter. Ashraya signifies Radhika herself and the extensions of her own form, and vishaya means Krishna himself. Хотя Абсолют един, представляя собой единство энергии и ее источника, не посредством своей энергии и блаженства, он вечно пребывает в двух различных формах – Радхи и Кришны. Непостижимый союз любви вечно присутствует как в блаженстве Хладине, так и в божественности Кришна. Вибхава, причина восприятия этого блаженства расы, имеет две составляющие – аламбана, основание, и удипана, пробуждающее начало. Первая из них, аламбана, делится на две: ашрая, вместилище любви, и вишая, объект, на который направлена любовь. Ашрая – это сама Шри Радхика, вместе с ее разнообразными полными экспансиями, а вишая – это сам Кришна, Шри Кришна. Кришна – это Говинда, повелитель Галоки. Вместилище глубокой любви в этой расе олицетворяют гопи. Именно с ними Кришна наслаждается своими вечными играми на Галоке. Nija Rupa Taya means with the attributes manifested from the ecstatic energy. I'll be right back. Выражение Ниджа Рупатая имеет значение вместе со всеми полными экспансиями, чарами или искусствами, проявленными потоком энергии и блаженства. Этих искусств насчитывается 64. Hare Krishna. So there. Yeah.
Number one, Gita art of singing. Gita, art of singing. Так, перечень этих Bhaja, art of playing on musical instruments. Первое это музыкальное искусство, потом играние на музыкальных инструментах, пение, а потом играние. То, что перевода нет. Nitya, art of dancing. Танцы. Natya, art of theatrical. Театр. Alekya, art of painting. Художественное искусство. Visheshapchedya, art of painting the face and body with colored unguents and cosmetics. Искусство украшения лица разными косметиками, атрибутами. I guess now that's become tattooing, huh? Except that kind of art, they could change it all the time. И это, наверное, сегодня это что-то наподобие татуировки, но искусство, которое описывается тут, его можно все время менять. Tandula Kusuma Bali Vikara, art of preparing offerings from rice and flowers. Приготовление из цветов, украшения разные. Number 8, Pushpastarana, art of making covering of flowers for a bed. Это особое искусство делать покрывало на кровати из цветов. Some devotees in Vrindavan are really good at that. Некоторые преданные во Вриндаване очень успешно это делают. At least on Prabhupada's disappearance day. Ну, особенность это можно видеть на день ухода Шрилы Прабхупады. Number 9, Dashana Vasananga, art of applying preparations for cleansing the teeth, cloths, and painting the body. Can you say it again? The art of applying preparations for cleaning the teeth, cloths, and painting the body. Искусство приготовления средств для очищения зубов, одежды и очищения тела. Mani Bhumika Karma, art of making the groundwork of jewels. Работа, искусство по работе с драгоценными камнями. Shaya Rachana, art of covering the bed. It's an art. Это искусство, ну, как бы застилания кровати. Udaka Vaja, art of playing on music in water. Искусство игры на музыкальной игры под водой. I don't know what that. There's one that's listed somewhere, like you take different pots and you put different amounts of water, then you get different music. Может быть, это когда в разные горшки разное количество воды наливают, и получаются разные звуки, и так играется музыка. Такое тоже есть. Udaka Gata, art of splashing with water. Искусство брызгания водой. We do that in swimming, and we used to do it in the Ganga, but now it's current. Мы раньше это делали в Ганге.
Lord Chaitanya and his associates, they would do that in the water. We would have water fights. Господь и его спутники, они делали это, у них были морские бои. Chitra yoga, art of practically applying an admixture of colors. Искусство точного добавления цветов в разные, как сказать, смеси. Maya Gratana Vikalpa, art of designing a preparation of wreaths. Of Garlands. what? Garlands. Wreath. Yeah, wreath is another name for garland. Искусство изготовления гирлянд. Shekara Pida Yojana, art of practically setting the coronet on the head. Sorry. Crown. Искусство установления корона. Coronet is English for crown. Corona is Spanish or something. And in Russian, it's also corona. No, corona is something else now. The crown of all viruses. А сейчас корона стала совсем другое значение иметь. Теперь это корона всех вирусов. Царь всех вирусов. Nepata yoga, art of practically dressing in the tiring room. Sounds like a guidance for deity worship. Dressing in what room? I couldn't hear which kind of dressing. The art of practically dressing in the tiring room. Ну, плохой звук, в общем, это искусство одевания костюмов, и Махарадж говорит, это похоже на описание поклонения божествам, все вот эти искусства. Karna Patra Bhanga, art of decorating the tragus of the ear. Искусство украшения Really, it sounds like ушных раковин. Like how to dress the deities. Как одевать божеств. Bhushana Yojana, art of applying and setting ornaments. Искусство наложения разных узоров. Aindrajala, art of jugglery. Искусство жонглировать. That's interesting. Kauchumara, the art of war. Искусство войны. No, a kind of art. A kind of art. Okay, 23. Hasta Lagava, art of sleight of hand. What? Sleight of hand, like magicians, you know. Искусство как бы ловкости рук. Bewilder you with, you know, here, now it's here, now it's not. Open your hand and a bird flies out, you know. Put a piece of paper in and open it. All that stuff. Как разные фокусы, основанные на ловкости рук. Parashuram Prabhu does magic tricks. Парашурам Прабhu, он делает такие трюки разные. Chitra Shakapupa Bhaksha Vikara Kriya, art of preparing varieties of salad, bread, cake, and delicious food. Искусство приготовления разных хлебов, салатов и других съестных вещей. Panaka Rasa Raga Sava Yojana, art of practically preparing
palatable drinks and tinging draughts with red color. Искусство приготовления напитков с красного оттенка. Suchi Vaya Karma, art of needlework and weaving. Искусство работы с иголкой. Sutra Krita, art of playing with thread. А thread Thread, — искусство игры на нитке. Vina Dhamaka Vaja, art of playing on the lute and small X-shaped drum. Искусство игры на двух инструментов, барабан определенной формы и еще какой-то инструмент, я не знаю. Перевод. Prahelika, art of making and solving riddles. Искусство создания и разгадывания загадок. 29. Pratimala, art of capping or reciting verses per verse as a trial for memory or skill. Искусство запоминания и повторения шлок как тренировка памяти и навыка. Durva Chakra Yoga, the art of practicing language difficult to be answered by others. Искусство практиковать язык, который с трудом понятен другим. Pustakavachana, art of reciting books. Искусство декламирования книг. Natikayika Darshana, art of enacting short plays and anecdotes. Искусство проигрывания коротких драм и шуток, как в сценке. Kavya Samasya Purana, art of solving enigmatic verses. This I didn't understand this one. You don't have translation? No. Art of solving enigmatic verses. No, Искусство. enigmatic meaning. I'll just get it from the dictionary to be sure. Enigmatic means difficult to interpret or understand, mysterious. Как бы искусство понимания сложных для понимания или загадочных шлок. Patika Vetra Vana Vikalpa, art of designing, preparation of shield, cane, and arrows. Искусство приготовления чего-то. Замков, щитов и так далее. Art of spinning by spindle. Искусство делать часы и крутиться. That's usually making thread, they would make thread out of wool by spinning. Например, если им надо было сделать нитку, то они делали ее. Takshana, art of carpentry. Искусство, когда работают по дереву, плотничество. Vastu Vidya, art of engineering. Искусство инженерии. Ropya Ratna Pariksha, art of testing silver and jewels. Искусство тестирования серебра и драгоценных камней. Dhatu Vada, art of metallurgy. Искусство металлургии — это работа по металлу. Mani Raga Jnana, art of tinging jewels. Fuels
tinging jewels, it must be putting color in them. Tinting jewels. Это искусство добавления цвета в украшения. And that what tinging means? Is adding a little color. Yeah, I found out now what it means. Color slightly. Ну, или это значит, что слегка добавлять краску к чему-то. Have a slight Слегка. influence. То есть некий оттенок краски придается украшению. You can also refer to emotions or feelings, tinged with happiness, and tinged with misery. И это слово можно использовать также к чувствам, например, как сказать, с оттенком радости или с оттенком грусти. Art of mineralogy. Искусство минералогии, ну, смысл, что разбираться в разных минералах. Vikshay or Veda yoga. Art of practicing medicine or medical treatment by herbs. Искусство врачевания посредством трав. Mesha, Kukuta, Lavaka, Yuda. Art of knowing the modes of fighting of lambs, cocks, and birds. Knowing what are those? Fighting, you know, like cockfighting. The chickens cock? fighting. Okay, understood. Искусство, как это, ну, когда там петухи дерутся и разные животные, вот искусство такие бои проводить. It's a sport of kshatriyas. Это такой вид спорта для кшатриев. I never heard of lambs fighting. Я никогда не слышал, чтобы, например, ягнята тоже дрались. Birds, dog fighting is a big thing in America. It's illegal. Собачьи бои я слышал, там птичьи бои, а телячьи бои не слышал. Cockfighting is a big thing here in Bali. It's supposed to be illegal, but it goes on everywhere. И петушиные бои, например, на Бали, это нелегально, но это происходит так же, как собачьи бои в Америке. Like, anyway. Shuka Sharika Prapalana. Art of maintaining or knowing conversation between male and female cockatoos. Искусство понимания бесед между мужской и женской особью, как, ну, птицы вот этой. Какаду, что ли? It was a type of a parrot. Ну, или попугаев. Понимание бесед женских и мужских попугаев. О чем они там говорят. As far as I've seen, white, there was a white type of parrot. They can learn to talk nicely. И, насколько я знаю, есть такой белый вид попугаев, и их можно научить разговаривать. So knowing what they're talking about when they talk to each other. И это искусство помогает понимать, о чем они говорят между собой, когда они говорят между собой. I think teaching them to talk is another one part of it. Я думаю, что обучать разговаривать — это, возможно, часть этого искусства. Food sadhana, art of healing or cleaning of a person with perfumes. Искусство умощения другой личности духами. It's aromatherapy. Huh? Возможно, это что-то наподобие ароматерапии. Kesha Marjana Koshala, art of combing hair. Искусство укладывания волос. Akshara Mustika Katana, art of talking with letters and fingers.
Искусство разговаривать на языке пальцев. Mlechita Kutarka Vikalpa, art of fabricating barbarous or foreign sophistry. This I didn't understand. What is barbarous and sophistry? Like barbarian. Barbarian, yeah. Sophistry means fallacious arguments, trying to trick people. Как вести, как сказать, некие хитростные, как обводить вокруг пальца разных диких людей, что ли, такого. Не знаю. Did you learn all these things in school? In Israel, they teach. No. Think how little we learn, you know. Krishna learned each one fully in one day. Мы так мало в школах на самом деле изучали, а Кришна все эти качества в один день изучил. Usually they're in the Gurukul for 10 or 20 years. And this is, women learn this also. Обычно в гурукулах это 10-20 лет этому обучают. Desha Bhasa Gyana, art of knowing provincial dialects. In other words, being able to talk to lots of different people. Искусство понимания разных диалектов, то есть возможность понимать разные людей и их языки. Pushpa Shakatika Nirmita Gyana, art of knowing prediction by heavenly voice, or knowing preparation of toy carts by flowers. Искусство получения предсказаний через божественный голос и искусство создания игральных карт, как из цветов. Yantra Matrika, art of mechanics. Искусство механики. Dharana Matrika, art of the use of amulets. Искусство использования амулетов. Samvachya, art of conversation. Искусство общения. Manasi Kavya Kriya, art of composing verses mentally. Искусство сочинения слог в уме. Kriya Vikalpa, art of designing a literary work or a medical remedy. Искусство создания лечебных, излечивающих средств. Chalitaka, art of practicing as a builder of shrines. Искусство того, кто строит как источники воды. Abhidana Kosha Chando Gyana, art of the use of lexicography and meters. Искусство использования определенных лексических размеров. Vastra Gopana, art of concealment of cloths. Like how to stitch a hole. Hiding. I don't know. Cloth, I don't know why you're concealing. В общем, как прятать Duta вещи. Vishesha, art of knowing specific gambling. Искусство знания конкретных видов азартных игр. Akarsha Krida, art of playing with dice or a magnet. Искусство игры в шашки с магнитом.
Balaka Kridanaka, art of using children's toys. Искусство использования детских игрушек. Vanayiki Vidya, art of enforcing discipline. Искусство наведения, ну, как бы, порядка в плане дисциплины. Vaijayaki Vidya, art of gaining victory. Искусство обретать победу. Wow. Okay. Then there's a very long explanation of the whole thing coming up Потом for tomorrow. очень... И далее последует очень длинное пояснение всех этих слов, но это уже на завтра. It's too long, it would take another hour, I think. Ну, тут дальше есть такой длинный комментарий, минимум на час. So I hope everybody could hang in there through that. I find it really amazing, fascinating. Я надеюсь, что все And very продержались с легкостью, читая это. Мне кажется, это захватывающие качества. Prabhupada, these things, and when we read the language, it seems really hard. But Prabhupada gave us all the same things in such simple language. So that's like a super miracle. Вот мы читаем этот комментарий, он кажется такой немножко сложный язык. И Прабхупада дал нам совершенно то же самое, просто переложив это на очень простой язык. И это очень, ну, какое-то чудо прям, как ему это удалось. All right, so let's leave it for now. Thank you very much, everybody. Спасибо всем. Hare Krishna. Let's all chant for a minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, okay. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. So, welcome everybody. Shabbat Shalom. Hare Shalom Shabbat and whatever. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna. Thank you very much. Very, very much. So, Shabbat, we're going out for Harinam. Шаббат все идут на Харинама. Last week, we had some really good ones. I think. У вас там классные Харинамы. Okay, Прошлые были. Mohini? Huh? Yes. Going for Harinam, you're the leader, I know. Oh, Ranga. Спасибо, Харе Егор. Кришна. Мои поклоны.